Good morning, Karunya. Yeah, to Hi, start good with the morning. global cues, global markets ఇవాళ ఎలా ఉంటున్నాయి, అలాగే ఏషియా పెసిఫిక్ మార్కెట్స్ కూడా కొంచెం మ్యూట్ అయిన పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్? Right. Mixed cues వస్తున్నాయి. Last evening మేము చూసాం వాల్ స్ట్రీట్ మ్యూటెడ్ గా క్లోజ్ అయింది. యూరోపియన్ ఇండిసీస్ వర్ మిక్స్డ్ అండ్ ఈవెన్ ఏషియా ఈ రోజేమో కాస్పీ, నికాయ్, ఏఎస్ఎక్స్ ఇవన్నీ దేర్ ఆల్ ట్రేడింగ్ ఇన్ ద రెడ్ రైట్ నౌ. ఆస్ట్రేలియన్ బ్యాంక్ ది రేట్ హైక్ డెసిషన్ కూడా ఉంది. సో అహెడ్ ఆఫ్ దాట్ కొంచెం జిటరీగా ఉన్నాయి మార్కెట్స్. బట్ ద బిగ్ హెడ్లైన్ ఫర్ అస్ ఈస్ మళ్ళీ ఓపెనింగ్ అవ్వంగానే నిఫ్టీ హ్యాస్ మేడ్ అ ఫ్రెష్ లైఫ్ టైమ్ హై 19,400 సర్పాస్ అయింది. సో దాట్ ఈస్ ద బిగ్ హెడ్లైన్. no matter what happens in the global markets, Indian markets చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా, చాలా రెసిలియంట్ గా ఉన్నాయి. అండ్ we can see that happening once again today. యా, సో 9:15కి ఓపెన్ అయిన నేపథ్యంలో ఎలా ఉండబోతోంది? నిన్న చూసాం మనం. సో పాజిటివ్గానే ఎండ్ అయింది మీరు చెప్పినట్టుగా. ఈ రోజు ఎలా బిహేవ్ చేయబోతున్నాయి స్టాక్స్? ఈ రోజు కూడా క్లియర్లీ మేము అంతా జిటరీనెస్, అంతా కాషియస్నెస్ స్ట్రగ్ ఆఫ్ చేసాము. 19,400 లో నిఫ్టీ ఉంది రైట్ నౌ. ఇట్స్ అప్ క్లోజ్ టు 85-90 పాయింట్స్. సో క్లియర్లీ అట్లీస్ట్ ఓపెనింగ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. ఎస్, కొన్ని అనలిస్ట్ ఉన్నారు ఎవరు కొంచెం కాషియస్ గా ఉన్నారు రైట్ నౌ, ఎందుకంటే దే ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ బికాస్ మార్కెట్స్ ఇంత ఎక్కువగా రైజ్ అయ్యాయి ఇన్ ద లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్. అనలిస్ట్ డూ ఎక్స్పెక్ట్ కొంచెం ప్రాఫిట్ టేకింగ్ అవుతుంది, కానీ ఏ లెవెల్లో అవుతుందో అది మేము చూడాలి. బికాస్ రైట్ నౌ వీ లుక్ వెరీ వెరీ ఫర్మ్, వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్. ఎనీ టైమ్ వీ కుడ్ సీ అ స్మాల్ డిప్, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇన్వెస్టర్స్ షుడ్ బి వరీడ్ ఆర్ ఇన్వెస్టర్స్ షుడ్ బి నర్వస్ అబౌట్ ఇట్. ప్రాఫిట్ టేకింగ్ చాలా నార్మల్. So let that happen. You stay put and believe in the stocks that you've invested in. యా, సో వాళ్ళ ఫోకస్ వేటి మీద ఉండాలి అనే దానికంటే ముందు గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఇండికేటింగ్ లాక్ లస్టర్, కొంచెం వెనక్గా ఉన్నట్టుగా చూస్తోంది. దలాల్ స్ట్రీట్ మీద ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఏం చెప్తారు? Gift Nifty, yes, is showing a little bit of muted cues. It's basically like SGX Nifty ఎలా మేము ట్రాక్ చేసే వాళ్ళవి until last week. ఈ వీక్ నుంచి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ మేము అలాగే ట్రాక్ చేస్తాం. కానీ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ కూడా ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇట్స్ అప్ 0.4%, జస్ట్ లైక్ హౌ నిఫ్టీ ఈస్ ఆపరేటింగ్ అండ్ జస్ట్ హౌ నిఫ్టీ ఈస్ ట్రేడింగ్. సో అది కూడా ఆ వీక్నెస్ ని బక్ చేసింది, ఆ వీక్నెస్ ని స్ట్రగ్ ఆఫ్ చేసింది, అండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇట్స్ బీటెన్ దోస్ బ్లూస్. So right now even Gift Nifty is looking comfortable. యా, వాట్ అబౌట్ కార్పొరేట్ న్యూస్ అండి? సో ఎలా ఉంటుంది? ఏ సెక్టర్స్ బాగుంటాయి అండ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఫోకస్ దేని మీద ఉండాలి అంటే ఏం చెప్తారు? సో ఇవాళ 3 big corporate news flow investors and market watchers should follow. First is IDFC Limited and IDFC First Bank merger. Chala long pending undedi share swap ratio. Finally, the board has announced a share swap ratio. So for those evaru IDFC Limited hold chestunaru late IDFC First Bank shares hold chestunaru, valla kosam ee share swap ratio important. IDFC Limited shareholders will get 155 shares of IDFC First Bank for every 100 shares that they have. So మీ దగ్గర 100 shares of IDFC Limited ఉన్నాయంటే మీకు 155 shares IDFC Bank లో దొరుకుతాయి. ఇది ఏమో ఇంపార్టెంట్ షేర్ స్వాప్ రేషియో టు కీప్ ఇన్ మైండ్. అది కాక IPO news, again HMA Agro will be listing today, so that is the big listing to watch out for. It got subscribed also quite well, 1.6 odd times. So it's a good market, it's a resilient market, so while the timing chala baundi for listing, so let's see how HMA listing plays out. And finally Senco IPO emo ivala open avbotundi for retail investors. So 4th July nunchi 6th July varaku dan IPO date. So if you want to invest in East India's biggest gold organized gold jewelry company, Senco Gold might be a good fit for you, but please read the DRHP carefully, read all the details carefully. IPO బ్యాండ్ వ్యాగన్ ని అంత ఎక్సైటెడ్ గా జాయిన్ అవ్వకూడదు. ముందు చూడాలి జాగ్రత్త ఎలా ఉన్నది కంపెనీ, వాళ్ళ హిస్టారిక్ ట్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాయో అప్పుడే డిసైడ్ చేయాలి, నాట్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్స్ అ లార్జ్ జ్యువెలరీ కంపెనీ. వాట్ అబౌట్ ద ఆయిల్ సెక్టర్? ఫైనల్ క్వశ్చన్. ఆయిల్ సెక్టర్ సెంటర్ అబౌట్స్ పవన్ హ్యాండ్స్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే చేద్దాం అనుకుందో దాన్ని బ్యాక్ ఆఫ్ అయింది. దీని ఇంపాక్ట్ ఏమైనా ఉండబోతుందా ఆయిల్ షేర్స్ మీద?
Unlikely because oil marketing companies unnai listed space low largely, so that is unlikely. But yeah, I just wanted to complete my point of the third big news development to watch. Third, మూడో డెవలప్మెంట్ ఏమో Q1 అప్డేట్స్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మేము చూస్తాం Q1 రిజల్ట్స్ విల్ స్టార్ట్ కమింగ్ ఇన్. కానీ దాని ముందేమో అన్ని కంపెనీస్ టిపికలీ తన Q1 బిజినెస్ అప్డేట్స్ ఇస్తాయి. సో ఇవాల్టి రోజు బజాజ్ ఫైనాన్స్, DMart, Vedanta, Hinzink, VMart, ఈ కంపెనీస్ అన్ని ఆల్రెడీ నిన్న ఈవినింగ్ లో తన Q1 బిజినెస్ అప్డేట్స్ ఇచ్చాయి. అండ్ ఇట్స్ లార్జ్లీ గుడ్ గ్రోత్ కమింగ్ ఇన్, స్పెషలీ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఆర్ ఈవెన్ వేదాంత, హైయెస్ట్ ఎవర్ మెటల్ మైనింగ్ వాళ్ళు చూసారు ఇన్ ద క్వార్టర్ గాన్ బై. సో ఈ కంపెనీస్ కూడా మీ రేడార్ లో ఉంచుకుంటే ఇట్ విల్ బి గుడ్. దే కుడ్ బి సమ్ action on these stocks as well today. Thank you so much, Karunya, for joining in Money Mantra. We'll talk more about trades and stocks tomorrow. Thank you for joining once again.